అడ్వాన్స్ జావా గ్రూప్ లో కూడా షేర్ చేయాలి. నెట్వర్క్ ఇష్యూ. Okay, listen. So why did we add Springboot developer tools for fast reloading? Why did we add Lombok for avoiding boilerplate code? For getter setters, toString method, constructors. Next, we have to add Spring Web for getting MVC design pattern internally. It implements to build a RESTful web API. Okay, RESTful web API means we are accessing the application using HTTP localhost 8080 na. That entire application is called RESTful web service. Means it is providing its services through the web. That is called RESTful web service. Under what basis? Under the basis of MVC. MVC is a internal design pattern. It's a structure. Okay, the design patterns is utilized to build that entire application, right? For example, to build the buildings, they will follow some kind of a base blueprints. Like that, what is the base for all the Springboot projects? MVC. Okay, basically for RESTful web applications, what is the base? MVC is the base, and internally, along with this, actually, it is providing support for web servlet framework. Okay, it provides web servlet framework, and along with that, what is embedded? Tomcat server. Okay, all web services will be running inside a application server. What is that server we are using here? Tomcat, Apache Tomcat. It is an application server where it will load the web components in the container and it provides the services. Right? Means a host is required to run the application. Are you able to understand? Means a platform is required to stand something. Right? You will onboard to the train on the platform. Just like that, you can send the request to an application when it is running inside the server. Okay, what is that server? Tomcat. Tomcat server is a container which loads the application. How we are getting Tomcat server? Embedded through the Spring Web dependency. Okay, next. We need to store the data in database. For that, which one we are using? MySQL. Okay, MySQL we are using. Okay, next, we are getting the MySQL library in order to understand MySQL database, but we are connecting to database with the help of a framework, Data JPA. Okay, Spring Data JPA. And what is the base for Data JPA here? Hibernate. Hibernate is the underlying framework. Okay, where Data JPA is making it to the advanced level. Okay, clear. Next. Total how many dependencies we added? 5 dependencies. Okay. Next, we have to add one more dependency. We will be adding one more dependency to provide security for application. SpringSecurity. So why are we adding this? To provide security for application and accessing authentication and authorization techniques to apply authentication and authorization. We are adding the SpringSecurity. Let me click on explore.
Just you see here. So what is the word you are able to see? Starter. Can you see the word starter, every one of you? Starter. So why it is mentioned as starter? Because starter is nothing but it's a starter project. It is considered as a starter project. Actually, Spring Boot utilizes starter projects in order to develop the application. Okay. There is a tool called Spring Toolsuit, STS. Inside that, you will develop the Spring Boot application by selecting Spring Boot starter project. What are these starter projects? Starter project is nothing but combination of multiple dependencies. Combination of multiple dependencies. Right. If I open this example, starter web dependency, right, in your Eclipse, you can open this starter web dependency. Right. There you can see internally there will be 5 dependencies inside that starter web dependency. Now, these all things you don't need. Just in order to show you, I'm just doing all these things. Dependency add అవ్వలేదు. Dependency సరిగ్గా add అవ్వలేదు. డిపెండెన్సీస్ యాడ్ ఏం చేయలేదు. నేను ఆ డిపెండెన్సీ ఓపెన్ చేస్తున్నా. ఇది ఇది స్టార్టర్ ప్రాజెక్ట్ నేను ఓపెన్ చేయాలి. Fourth line. మీరు fourth line dependencies fourth line. Fourth line top. ఈ XML ఫైల్ యూజ్ అవుతుందా? ఇది దీని బేస్ మొత్తం అప్లికేషన్. అంటే ఐ థింక్ డిపెండెన్సీ యాడ్ చేసినప్పుడు మెథడ్స్ యాడ్ చేయలేదు కదా అందుకని. ఏం మెథడ్? డిపెండెన్సీస్ అనే మెథడ్ ఏం చేస్తుందంటే తీసుకొని డైరెక్ట్ గా సర్వర్ కనెక్ట్ చేస్తుంది. డిపెండెన్సీ యాడ్ చేస్తారు కదా, డిపెండెన్సీస్ అనే మెథడ్ యాడ్ చేయాలి. ఇక్కడ ఇదే ప్రాపర్టీస్ పైన ఇచ్చారు లోపల ఇచ్చుకోకుండా. లేదు, ఇది బై డిఫాల్ట్ వచ్చేస్తుంది. నాకు ఇది ఓపెన్ అవ్వాలి. వీళ్ళకి చూపిస్తాను. చెప్తున్నారు సపోర్ట్ చేస్తలేదు. చేయకపోతే రైట్ క్లిక్ ఇస్తే మనకి అపీరెన్స్ సారీ విండోస్ లో అపీరెన్స్ కి వెళ్తే నీకు ఏమేమి కావాలి ఇన్స్టాలేషన్ చేసుకోవచ్చు సింపుల్ అయిపోతుంది. Okay, it is taking time. Let's not bother about this. This is not much important right now. We have other work to do. Our intention is to learn SpringSecurity, not these things. So hope you got an idea.
This starter project is a combination of multiple dependencies internally. Right, when you do Spring MVC project, at the time you will get a clear idea. So example, I could show you in another way. So I will open up my GitHub repository. So there you could see supporting file. Right. Here you can see multiple dependencies are there. These all dependencies, when they are combined together, it becomes a one starter web project. So ఇక్కడ చూడండి ఎన్ని dependencies ఉన్నాయి. First one is servlet. Internally servlet dependency will be there inside that starter project. Along with that JSP API will be there. Along with that JSTL will be there. Along with that Spring context, which supports the core module of Spring framework. Along with that web MVC dependency, and also there will be Tomcat dependency internally inside it. Almost how many dependencies we have here? 1, 2, 3, 4, 5 plus Tomcat dependency 6. Total 6 dependencies. If they are combined together, it forms one starter project. Okay, that is the power of the starter projects inside the Spring Boot application. Hope you got what is starter project. Starter project is nothing but combination of multiple dependencies. Clear? So now I will click on close and click generate every one of you. Hope you selected this version 3.5.3. Yes. Which you check yourself, it is Maven only. Yes. By mistake, if it is Gradle, we cannot work on it. Again, you have to change the builder tool. Java, language is Java selected 3.5.3. You never select which is mentioned as snapshot, M1, M2. They are under progress. ఇలా సింపుల్ ఉన్న నెంబర్సే మనం సెలెక్ట్ చేయాలి. ఓకేనా? రైట్. So now Extract. let's go to the Eclipse. So here we have extract it. Select the application and click on extract all or extract here. You'll get a folder like this. Now get back to the Eclipse, right click, click on import and click on import again. You search for Maven. Search for Maven. Click on existing Maven projects, click enter. And then you click on browse. You know how to import it. So click finish. Gautam రాలేదా? చందన సెక్యూరిటీ అండ్ ఐపీఎస్ వస్తలేదా? Only అందులో option స్ప్రింగ్ సెక్యూరిటీ ఇది ఒకటే. మావన్ అన్నారు ఇంగ్లీష్ ఇగో స్ప్రింగ్ వెబ్బే కదా అది. అందులో నువ్వు వినట్లే. నువ్వు దీని మీద ఫోకస్ ఇందులో ఉంది దాని లోపల ఉంటది. అందుకే అదే వర్క్ ఆపేసి మరి ప్రాబ్లం వస్తే నన్ను అడుగు. కూర్చో, ఈయనే కూర్చో. సపరేట్ ఏం దాంట్లో వచ్చేస్తుంది. స్ప్రింగ్ వెబ్ అని ఉన్నావు కదా, అది ఏంటంటే మల్టిపుల్ డిపెండెన్సీస్ ని క్లబ్ చేసి దాన్ని ఏమంటాం స్టార్టర్ ప్రాజెక్ట్ అంటాం. అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి అది ఓపెన్ చేస్తాం. Yes, is it done?
Check yourself. So first job, select SRC main resources, go to application.properties. So go to your previous application. There you select SRC main resources, application.properties. You copy all this from these two till this server.port. ఇది ఉందా ఇవి ఉన్నాయా డాట్ డేటా సోర్స్ ఇది డేటా సోర్స్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు నేను పంపిస్తాను గ్రూప్ లో యాడ్ చేయవా నాకన్నా పంపి అది నాకన్నా పంపి నేను ఇతనికి పంపిస్తాను అక్కడ డేటాబేస్ నేమ్ కూడా చేంజ్ చేయండి /auth యాప్ అని పెట్టుకోండి పంపిస్తాను అప్లికేషన్ నేమ్ సేమే పెట్టుకున్నావు కదా అప్లికేషన్ నేమ్ అలా సెండ్ చేస్తున్నాను ఈ డేటాబేస్ ఓపెన్ చేసి డేటాబేస్ క్రియేట్ చేయండి auth_app అని ఏ ప్రాజెక్ట్ కాదు అది అప్లికేషన్ అండర్ ప్రాపర్టీస్ Yes, is it updated? Now what you do, select the base package. So here is the base package that you have. Control N. Search for the class. So here first we have to set up model package. Model package. User. Mention it as user. User class. Model package లో user class create చేయండి అదే మోడల్ ప్యాకేజ్ లో ఇంకో క్లాస్ క్రియేట్ చేయండి ఇంకో క్లాస్ ఏంటి రోల్
role. 2 classes create చేయండి. యూజర్ ఒకటి రోల్ క్లాస్ ఒకటి. సో ఇప్పుడు we have to set up user API and REST API simultaneously. తప్పదేమో. Okay, we have to set up user API and role API together. So how to set up user API and REST API? Sorry, user API and role API. So user model class is created. So after that user repository we have to create. User repository we have to create, and then you have to create user service, and then you have to create user controller. These are the classes you have to create. Okay. User repository, user service, user controller. So this is inside model package ending with model. This will be inside a repository package ending with repository. Okay, base package is same. This is the base package, should be same. And this should be inside service package, and the last one will be inside controller package. Inside controller package. Okay, so like that we have created role. So what you have to do, you have to create role repository, role service, and role controller. Have to create role controller. You have to set up user API and role API total. Okay, that is your task. ఇది ఇంటర్ఫేసెస్, ఈ రెండు ఇంటర్ఫేసెస్, మిగతావన్నీ క్లాసెస్. క్రియేట్ చేయండి, నేను కోడ్ ఇచ్చేస్తాను. క్లాసెస్ ఇంటర్ఫేస్, repositories వచ్చేసి ఇంటర్ఫేస్ లక్ష్మణ్, మిగతా క్లాసెస్. Select the base package. Package ending with repository. User repository. Extends JPA repository. User. Here you mention it as long. JPA repository. You have to create role repository also. User repository, role repository. Extends JPA repository. యూజర్ అయిపోయిన తర్వాత రోల్. సార్ ఇక్కడ JPA repository factory being extend. ఇంటర్ఫేస్ అసలు నువ్వు ఇంటర్ఫేస్ క్రియేట్ చేసినావు, క్లాస్ క్రియేట్ చేసినావు. Class ఇంటర్ఫేస్ అనే వర్డ్ టైప్ చేయాలి అక్కడ డైరెక్ట్. public interface. అక్కడ క్లాస్ ఉంది కదా, ఇలా హలో క్లాస్ ఉంది కదా, డైరెక్ట్ ఇంటర్ఫేస్ రాసి ఇప్పుడు వస్తుంది సజెషన్. ఓకే ఓకే. ఇక్కడ ఆర్గ్యుమెంట్స్ లో లాంగ్, జనరిక్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ లో జనరిక్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఐడియా ఉంది కదా. సార్ ఒక నిమిషం, యూజర్ రిపోజిటరీ లాంగ్, అది లాంగ్ డేటా టైపా, లాంగ్ ర్యాపర్ క్లాస్.
Service, user service, Class user. at the rate service annotation, at the rate service anyone. Okay. Next, array service package law, one more class you have to create. What is that? A role service. User service, role service. At the rate service. కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా ఒకసారి చూసుకోండి అందరు. ఒక నిమిషం. ఇంటర్ఫేస్ అని క్రియేట్ చేయకపోతే మీకు ఎర్రర్స్ వస్తూ ఉంటాయి. క్లాస్ కీవర్డ్ ఇచ్చిన మోడల్ ప్యాకేజ్, ఇంకే ప్యాకేజ్ ఇస్తాం. It is user open. And model front end. దట్ ఈస్ ద మిస్టేక్ ఐ హావ్ డన్. మోడల్ ప్యాకేజ్ నుంచి చేయాలి యూజర్. అక్కడ అది సెక్యూరిటీ ఇన్బిల్ట్ క్లాస్. అది మనం ఇంపోర్ట్ చేయాల్సింది మోడల్ ప్యాకేజ్ నుంచి. సరే ఏమన్నా. యూజర్ అనేది ఒక ఇన్బిల్ట్ క్లాస్ ఉంది. ఓకే. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు ఇంపోర్ట్ ఇట్ ఫ్రమ్ మోడల్ ప్యాకేజ్. కంట్రోలర్ ఖచ్చితంగా పెట్టాలి. రెస్ట్ కంట్రోలర్. Select the base package, name it as user controller. Sorry, by mistake I mentioned the package name. I have to create separate package. Controller package లో user controller create చేయాలి. @REST controller to represent it as a REST API. ఓకే, ఇందులో రెస్ట్ ఏపీఐస్ అన్ని డిఫైన్ చేస్తాం కాబట్టి దాని రెస్ట్ కంట్రోలర్. రెస్ట్ ఏపీఐ అంటే ఇట్స్ అన్ ఎండ్ పాయింట్. ఓకే, రెస్ట్ ఏపీఐ అంటే ఎండ్ పాయింట్. ఎండ్ పాయింట్ రాస్తాం కదా, /API/student, దాన్ని ఏమంటాం? రెస్ట్ ఏపీఐ అంటాం. ఆ యూఆర్ఎల్ ఎండ్ పాయింట్ ఏమంటాం ఇక్కడ? రెస్ట్ ఏపీఐ. రెస్ట్ అంటే అర్థం ఏంటి? రిప్రజెంటేషనల్ స్టేట్ ట్రాన్స్ఫర్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద యాక్చువల్ మీనింగ్ ఆఫ్ ఇట్? ఇట్స్ ఏ ఆర్కిటెక్చురల్ స్టైల్. ఆ స్టైల్ని అంటే ఆ ఫార్మాట్ని మనం రెస్ట్ అంటున్నాం. ఓకే, ఆ రెస్ట్ అంటే జనరల్ వర్డ్. జనరల్గా రెస్ట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? రిలాక్స్. ఓకే, నువ్వు రిలాక్స్ ఎప్పుడైతావు? నీకు కావాల్సిన అన్ని ఒక కంఫర్ట్ లాగా ఇచ్చేసావనుకో, యూ విల్ బి రిలాక్స్డ్, రైట్? ఎవ్రీ టైమ్ యూ షుడ్ నో, డోంట్ గివ్ అండ్ బ్రింగ్ న్యూ వన్. What you will do, you will collect all the similar things at one place na. It's a kind of relaxation for you, right? ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఈ ఆర్కిటెక్చర్ స్టైల్ అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ద బ్రౌజర్, ఓకే, ఐ విల్ సెర్చ్
comedy videos. I'm searching for comedy videos. This is the REST API. Why? Why? Because all the similar matching elements are coming into the location. And it is bringing all up together. Wherever the comedy is matching, it is bringing the resource. Like that, one REST API common endpoint will be there now. It is connected to all the similar resources. Okay. So what is REST API? It's a architectural style under. Okay. Remember this. REST API. It is followed because it is an architectural style where it matches all the similar matching endpoints and differentiating them with the method types. URL endpoint is called as REST API. Multiple different REST APIs togetherly formed in application is considered as RESTful web service. To save the data, method type post mapping. To retrieve the data, method type @get mapping. To update the whole object, method type @put mapping. In interviews, they'll ask define a REST API using different method types. So దీనికి ఏది వాడాలో తెలియాలి మీకు. To delete the to update one or two fields in object, method type @patch mapping.
to delete the data. Delete the object. Method type. Delete mapping. Okay. Completed? ఇంకోటి ఉంటాయి కానీ అవి మనం ఇప్పుడు వద్దు, తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం. అదే రాయడం అయ్యిందా?
Okay. Right now, we'll complete the security process. First, what we'll do, go to the user, mention @entity. So for what purpose this is? To create table. And what for purpose of @table? To provide table name. You name it as users because user is the keyword inside the MySQL. User అనేది keyword ఉంది MySQL table. It's an inbuilt. First declare the variable. Then after you provide @ID for generating primary key. For auto generation, generated value and strategy, generation type dot identity. Private string username. Sorry. Private string password. Okay, for now it is fine. సో గెటర్స్ అండ్ సెటర్స్ జనరేట్ చేయాలి దీని కింద రిలేషన్షిప్ డిక్లేర్ చేసిన తర్వాత సో యూ వాంట్ విచ్ కైండ్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్ ఐ వాంట్ మెనీ టు మెనీ రిలేషన్షిప్ హోప్ యూ హ్యావ్ డన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ రోజు అసైన్మెంట్ ఇచ్చిన మెనీ టు మెనీ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే ప్రైవేట్ లిస్ట్ యూజ్ చేయదు సెట్ యూజ్ చేద్దాం టు అవాయిడ్ డూప్లికేట్స్ ఓకే set role roles equals new of has set. So why are we using set instead of list? To avoid duplicates. శైలజ అడ్మిన్ మ్యామ్ ని కలిసి రాపో నీకు అప్పుడు కాల్ చేస్తే కాల్ లిఫ్ట్ చేయలేదంట కదా ఇన్ని రోజులకు వచ్చావు ఇన్ని రోజులకు వచ్చావు ఏంటి అంటే right, the people who doesn't have Lombok setup, please generate getters and setters. Getters and setters are mandatory. Who doesn't have Lombok setup? Lombok setup ఉన్న వాళ్ళు data, use data annotation, use @getter annotation. @data ఒకటి చాలు, but it's a good practice is providing getter setter. Alt shift s. Without Lombok. నీ దాంట్లో అయ్యింది కదా లక్ష్మణ్ అప్పుడు చేసిన నేను లేకుండా అనోటేషన్ వస్తుంది మెథడ్స్ కనబడవు అవును
స్ట్రింగ్ మెథడ్ కూడా అంతేనా సార్? ఇక్కడ విండోలో అవుట్లైన్ చెక్ చేసుకో. విండో షో వ్యూ అవుట్లైన్ లో కనబడతాయి. దాంట్లో గెటర్ సెటర్స్ ఉన్నాయా లేవా? Hope it is done. ఇది లేకుండా గెట్ సెట్ మెథడ్స్ ఒకటి సార్ మా ఫోల్డ్ Data. showing outline. సార్ విండో షో వ్యూ అవుట్లైన్ అవుట్లైన్ ఇది సైడ్కి వచ్చేస్తుంది. Okay, completed. Right. Go to the role class. @entity. Right, @entity. @table. Table is not required. If in case if you want to mention, you can. Private long ID. Private string role. That's enough. @ID. @generated value. Generation type dot identity. We need annotations of Lombok. You other people please generate getter setters. Same for role also. లాంబాక్ లేని వాళ్ళు అట్లీస్ట్ యూట్యూబ్లో వీడియోస్ చూసైనా లాంబాక్ సెటప్ చేసుకోండి. హోప్ ఇట్ ఈస్ డన్. No sir.
Completed. Right. Now go to the user controller. Save user. Save user. Click on save user. You'll get suggestion. Click on save user. Once again, I'll show you. Save user and type chesi control space ఇవ్వండి. Control space ఇస్తే shortcut లో చూస్తుంది. Make it as public. Now observe here. We have to send the user object to the service class. Right. In that case, I want okay, a safe connection. In that case, what I will do, I will make a final variable, okay, so that it cannot be reinitialized and it will be protected. So user service, I'll import user service in order to send the user object to service layer. Okay, how I have to initialize? Once the variable is declared, it has to be initialized. It will be initialized through the constructor. Alt Shift S, click on like this. Constructor is mandatory here. Don't use annotations. Generate constructor from Using fills. Completed? Okay. Now this save user will receive the user object. User from the modal package. Be careful while importing. It should be from modal package, not from the user details. It should be from the modal package. Here we are getting the data from the client. So it will be received as DTO. It should be termed as DTO. Okay. User service dot save. Save user DTO. Will pass DTO and we get error. public user service type. So you have to click on create method. Okay. అందరు ఇక్కడ వరకు టైప్ చేస్తారా? You have to click on create method. The method will be generated. So inside user service, you have to declare repository private variable. Private final user repository. So you have to generate constructor using fields. No. Mention user repository dot save and you'll pass DTO.
Completed? So complete అయిన వాళ్ళు డేటాబేస్కి వెళ్ళి ఆత్ యాప్ డేటాబేస్ క్రియేట్ చేసుకోండి. ఏమైనా ఎర్రర్స్ వస్తే నా హెల్ప్ తీసుకోండి. auth_app separate database ఎందుకు క్రియేట్ చేయిస్తున్నా? బిఫోర్ వీ హ్యావ్ యూజర్స్ టేబుల్ ఇన్ అనదర్ డేటాబేస్. సో మళ్ళీ రిపీట్ అవుతే మనకి ఎర్రర్స్ వస్తాయి. అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ రావద్దని. Hope it is done. Go to the user controller. If you save it, we'll get rid of errors. Get back to the user controller. User controller. User controller. So we want to get users. Get users. Okay, get users method create చేయండి. సెలెక్షన్ చేసి కంట్రోల్ స్పేస్ కొడితే సెలెక్షన్ వస్తుంది. You see here, when I press control space, you will get two options. Method stub. Select method stub like this. And make it as public. You have to return user service dot get all or get users you mentioned. అది user also create చేస్తాం. Click on create method. Click on create method. మీకు ఇక్కడ ఎర్రర్ వస్తుంది. క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ మెథడ్ అని. Object create. మొత్తం టైప్ చేయకు నరేష్. సజెషన్స్ వస్తలేవా? Now you have to make here list of user. You import list object from java.util only. From java.util it should be. And here user repository dot find all. Find all. Completed. So here you have to change the return type to list of users. Completed. Okay.
Okay, done. So now in the user controller, we did not define any of the annotations to make it work. So to make it work, first we have to define the REST API. So here we define REST API using request mapping for mapping the URLs. So request mapping, just will mention as users. And on the top of same method, what is the annotation we have to use? Post mapping. On top of get users method, what we have to mention? @get mapping. So if you want to define more URL endpoint, @post mapping, beside that you can provide, and @get mapping, beside that also you can provide if you want to extend the REST API. Just a slash users. If I give slash users, if I select a post method type, it will be saved. If I give get method type, it will be retrieved. Completed? User service, huh? Completed? Completed. Completed అన్నారు ఎర్రర్ వస్తుందా చూపెట్టు అది అన్నోన్ ఇంపోర్ట్ నుంచి ఇంపోర్ట్ అయితే అలా వస్తుంది ఇంపోర్ట్ అవ్వట్లేదా వస్తుంది కదా సేవ్ చేసి సేవ్ అయిందా పోస్ట్ మ్యాపింగ్ పోస్ట్ మెథడ్ టైప్స్ ఉండేవి పోస్ట్ అంటే అది పైన అడ్రస్ బార్లో డేటా ఎక్స్పోజ్ అవ్వదు అది పైన ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నా అంటే డేటా సేవ్ చేస్తున్నా ఇక్కడ ఏది కూడా కనబడదు ఎగ్జాంపుల్స్ మనం ఫామ్ ఫిల్ చేస్తాం ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇదే అప్లికేషన్ ఉందనుకో ఇక్కడ ఏదో టైప్ చేస్తుంది ఇక్కడ చూడండి రోల్ ఈక్వల్స్ టు రోల్ అడ్మిన్ అని కనబడుతుంది జయంత్ అని కనబడుతుంది ఇదంతా బికాస్ ఆఫ్ గెట్ డేటా టైప్ గెట్ మ్యాపింగ్ టైప్ అదే పోస్ట్ వాడాను అనుకో ఇదంతా ఎక్స్పోజ్ అవ్వదు ఇది కనబడదు మనకి అదే డిఫరెన్స్ నేను అనేది అదే అనోటేషన్స్ వల్లనే ఇవి ఎక్స్పోజ్ అవ్వవు అంటున్నా గెట్ మ్యాపింగ్ ఏమో వాల్యూస్ కనబడతాయి అక్కడ పైన అడ్రస్ బార్లో పోస్ట్ మ్యాపింగ్లో అసలు కనబడదు ఓకేనా రైట్ అర్థమవుతుందా పైన ఎక్స్పోజ్ అవుతాయి గెట్లో నువ్వు ఫస్ట్ గెట్ మ్యాపింగ్ అడిగినావా రిక్వెస్ట్ మ్యాప్ ఓకే రిక్వెస్ట్ మ్యాపింగ్లో మనం ఇక్కడ రిక్వెస్ట్ మ్యాపింగ్ అంటేషన్ కూడా ఇవ్వచ్చు మ్యాప్ చేయడానికి మెథడ్ బట్ వీఆర్ స్పెసిఫికల్లీ మెన్షన్డ్ బికాస్ టు అవాయిడ్ కన్ఫ్యూజన్ బిట్వీన్
Method types. Request mapping is to define the REST APIs in order to map these URLs to this controller class. Okay, అంటే దీనికి ఒక అడ్రస్ డిఫైన్ చేస్తున్నాం రిక్వెస్ట్ మ్యాపింగ్ అంటేషన్ ఇచ్చి. Previously they used to use request mapping annotations for the same method. ప్రీవియస్గా స్ప్రింగ్ ఎంబీసీ అప్లికేషన్స్లో ఇలా ఇచ్చేవారు. ఇక్కడ ఏమేమి ఇస్తారు, వాల్యూ వచ్చేసి యూఆర్ఎల్ ఇస్తారు. ఓకే, ఇక్కడ సేవ్ అని మెన్షన్ చేస్తారు. ఇక్కడ మెథడ్ టైప్ మెన్షన్ చేసేవాళ్ళు. మెథడ్ రిక్వెస్ట్ మెథడ్ డాట్, ఇక్కడ మళ్ళీ పోస్ట్ ఇచ్చేవాళ్ళు. ఇది బెటరా ప్రీవియస్ది బెటరా? ప్రీవియస్ది బెటర్, రైట్. సో ఇక్కడ ఇది ఎందుకు అనోటేషన్, టు మ్యాప్ ద యూఆర్ఎల్. ఓకే, బట్ గెట్ ఈజ్ వెరీ స్పెసిఫిక్ టైప్. Get is of very specific type. Request mapping is for map the URLs to that methods. Okay na? మీకు క్లారిటీ వచ్చిందా? సరే, ఇంకా కన్ఫ్యూజన్ ఉందా? Request mapping is used to simply define mapping the URLs to that controllers. Okay. సో నేను ఇందులో చాలా మీరు నేర్చుకునే చాలా ఉంది పెండింగ్. మీకు కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్స్ నేర్పించిన తర్వాత విల్ గో త్రూ వాట్ ఈజ్ వాట్. ఓకే, హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ అబౌట్ దీస్ annotations. REST controller is to define this class as controller class which takes the request. Request mapping is to define mapping of the URLs. Post mapping for saving the data, get mapping for retrieving the data. Okay, what is the difference between post mapping and request mapping? Post mapping is for specifically perform saving operations, particularly saving operation. Request mapping is for mapping the URLs. Okay, previously it is used to perform CRUD operations, but later it is specified more specialized by post mapping in Springboot. Okay, is for retrieving the data. Okay, now whenever this method is called, the user will not understand whether it is saved or not, right? User ki teliyali kada. So in that case we have to give response. Okay, @response status, mention @response status. value attribute, mention the HTTP status code. What are we doing? Actually we are creating a user object, dot created. You mention dot created, and ikkada URL we extend the endpoint register. For get mapping we don't need to extend anything, or we can do it /all. Case sensitive. Map టైం ఉందా? ఫ్రీ ఎలా? ఇప్పుడు ఫ్రీ లేదు. ఏ టైంకి? ఒక్క నిమిషం. హలో మ్యామ్, చెప్పండి. గుడ్ మార్నింగ్. చెప్తున్నాను. సరే రమ్మనండి. ఓకే ఫైన్. ఓకే, అవునవును సార్. సరే మ్యామ్. సరే ఓకే, ఇప్పుడు పంపి. నేను 2కి ఫ్రీ అవుతా. అప్పుడు మొత్తం ఫ్రీ అయ్యా. ఈ మధ్యలో క్లాసెస్ ఉన్నాయి. ఒక పని చేద్దాం, అక్కడ ఏమైనా వర్క్ చేయాలి? అక్కడ ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటాం. ఇక్కడ కూర్చొని ప్రాక్టీస్ చేస్తాం. మధ్యలో
కానిచ్చేద్దాం అలా కాన్సెప్ట్ ఇస్తే నేను ఫ్రీ అవుతా అట్లా వద్దులే ఈరోజు 2కి. ఓకే, డన్. Hope it is done, everyone of you. Right. So now we have to give response for retrieving also. So we mention @response status value అంటే కోడ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. రైట్. నాట్ ఫౌండ్ కి 404, సక్సెస్ కి 200, క్రియేటెడ్ కి 201. ఓకే. http status dot ఓకే డాట్ ఓకే వాల్యూ ఎంత 200, క్రియేటెడ్ కి 201. ఒక డౌట్, చెప్పు డౌట్. రెస్పాన్స్ స్టేటస్ అది చూడండి సార్. అది రెస్పాన్స్ స్టేటస్ అక్కడ పోస్ట్ మ్యాపింగ్ రిజిస్టర్ గెట్ మ్యాపింగ్ ఆల్ అంటే అది మళ్ళీ ఫ్రెష్ పేజ్ దాంట్లో క్రియేట్ అయ్యి సపరేట్ ఈజీ క్రియేట్ అయ్యి దాంట్లో వాల్యూస్ ప్రింట్ అవుతాయి. కింద మనము సేవ్ చేసిన తర్వాత కింద అవుట్పుట్ వస్తుందా, అక్కడ పైన కోడ్ కనబడుతుంది, ఆ కోడ్ కోసం అంతే. ఏది మళ్ళీ దానికి ఒక కోడ్ రాయాలి అవసరం లేదు, అంతే. ఆటోమేటిక్ గా జనరేట్ అయిపోతుంది కోడ్ ఇన్బిల్ట్. Completed. Now we can access these endpoints, no problem. We have to mention /user/register. If you want to access /user/all ani mention here. We did not configure security till now. Okay. So first what we have to do, select the base package control N, class, select the class, mention .config, security config, to consider this as a configuration file, we have to use a configuration annotation. To enable this as a security configuration file, we have to use enable web security. Mention web security. Completed. ఇక్కడ ఏం చేస్తాం మనము, @bean. So define the bean objects by the IOC container. ఇక్కడ చూడండి, మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. హలో, యూజర్ సర్వీస్ క్లాస్ ఉంది కదా, ఈ యూజర్ సర్వీస్ క్లాస్ మనం క్రియేట్ చేసింది. దానిపైన @సర్వీస్ ఇస్తే ఈ యూజర్ సర్వీస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది. రైట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అరే లిస్ట్ క్లాస్ ఉంది కదా, అరే లిస్ట్ క్లాస్ మనం క్రియేట్ చేసిందా ఇన్బిల్డ్ క్లాసా? ఇన్బిల్డ్ క్లాస్. బట్ నాకు ఆ ఆబ్జెక్ట్ సింగిల్టన్ ప్యాటర్న్తో కావాలి. సో ఇన్ దట్ కేస్ ఐ కెనాట్ గో అండ్ కీప్ దేర్ కాంపోనెంట్. సో అలాంటి వాటిపైన నేను ఏం పెట్టాలి, @bean అని పెట్టి ఇక్కడ ఇవ్వాలి కాన్ఫిగరేషన్. @bean అని ఇక్కడ ఇస్తే ఏమవుతుంది, ఆ తాలూకా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయ్యి మనకి ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ యాక్సెస్ అవుతుంది. క్లియర్? Why do we provide @bean? To create the bean objects by the IOC container, okay, of the inbuilt resources. So here I want filter chain object. Okay. So mention @security filter chain. Security filter chain. We are writing filter chain method. Filter chain method రాస్తున్నాం.
So here we want a security object. HTTP security. HTTP. Import HTTP security from security package. And we return HTTP dot build. It carries an exception also. Completed. Now we have to allow the users to access the REST API. We defined user controller na, దాన్ని యాక్సెస్ చేయాలంటే ఈ మెథడ్ బ్లాక్ చేస్తుంది ఫస్ట్, రైట్? ఈ మెథడ్లో మనము అది అలౌ చేయాలి. ఆ రిక్వెస్ట్ని అలౌ చేయాలంటే we have to access http dot authorize http request, authorize http request. Okay, we have to apply a lambda expression like arrow function, auth dot request matchers. So why are we adding request matchers? In order to allow some kind of REST API, right? దీనికి సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేయొద్దు కదా మనం. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి. హలో ఎవ్రీవన్, రిజిస్టర్ ఫస్ట్ అలౌ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ క్లిక్డ్ ఆన్ సైన్ అప్, యూ వెంట్ టు ఇన్స్టాగ్రామ్ ఆర్ సమ్వేర్. సైన్ అప్ కొట్టిన తర్వాత అప్పుడు యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ అడిగితే ఏం చేస్తావు? అప్లికేషన్ లాగిన్ అవుతారు ఎవరైనా? నో వన్ విల్ రిజిస్టర్ దట్. సో ఎట్ దట్ టైమ్ యూ షుడ్ అలౌ టు రిజిస్టర్ యువర్ సెల్ఫ్ ఫస్ట్. ఓకే, సో ఈ రిజిస్టర్ మనం అలౌ చేయాలి. సో హియర్ యూ విల్ మెన్షన్ /users/register so dot permit all. You mention permit all. అది parenthesis లోపల మొత్తం. Okay. Below that remaining request should be authenticated. Auth dot any, sorry, direct dot పెట్టేస్తే అయిపోతుంది. Dot any request dot authenticated. పైనదేమో అలౌ చేయడానికి వితౌట్ అథెంటికేషన్, కిందిది మిగతా రిక్వెస్ట్లన్నీ అథెంటికేట్ చేయడానికి. సో యూ విల్ గెట్ అన్ ఎర్రర్. Click on add throws declaration. You click on add throws declaration, you will get suggestion when you type this. But కొంచెం కోడ్ అర్థం అవడానికి Tomorrow we'll discuss Java 8. You will get clarity about this. Java 8 కావాలి ఇది అర్థం కావాలంటే. There is something called lambda expression, okay, stream APIs, method chaining, okay, builder pattern. Optional is a Java 8 feature only. Yes, completed. Next we have to enable, we are sending the details through the JSON format. So we apply HTTP basic, but this HTTP basic is
deprecated. So in that case, we have to access one inbuilt method from the customizer. First we will import customizer from security. Control space ఇచ్చి ఇంపోర్ట్ చేసుకోండి. డాట్ విత్ డిఫాల్ట్స్ యాక్సెస్ చేయండి. కస్టమైజర్ డాట్ విత్ డిఫాల్ట్స్ యాక్సెస్ చేయండి. ఇక్కడ పైన ఇంపోర్ట్ ఉంటుంది. Yes, completed. Completed. So on the top customizer import line lo mention static keyword dot with defaults. You are making a static import. You are making a static import. ఇక్కడ మీరు రాయాల్సిన అవసరం లేదు. Direct access. You'll be having direct access in the bottom if you make static import like this. మీకు చాలా కోడ్ తగ్గించే చెప్తున్నా. మీరు అనుకోవచ్చు సార్ ఇంత కోడ్ ఎలా కొట్టారు. ఇది చాలా చాలా తక్కువ. ఈ కోడ్ చాలా తక్కువ. Previously we have lot of code. Completed. You made a static import. So అందులో ఉన్న methods ని మనం direct access చేయొచ్చు without class name, right? So whatever the request that is matching with user/register, it doesn't ask any username and password. Directly it will be authenticated. But in case of users, it will be asking username and passwords. When we have mentioned /all, it will ask you username and password. So now go to the security config class. So here, okay, one thing you have to remember, we have to encrypt the passwords, right? But at the same time, we have to decrypt the passwords. ఇప్పుడు మనము సేవ్ చేసేటప్పుడు పాస్వర్డ్ ఏమవుతుంది తెలుసా, ఎన్క్రిప్ట్ అయ్యి సేవ్ అవుతుంది. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం అందులో డేటాబేస్లో ఉన్న పాస్వర్డ్ ఎన్క్రిప్టెడ్ పాస్వర్డ్ బయటకు వస్తుంది, రైట్? యూజర్ ఒక వాల్యూ సెండ్ చేస్తాడు, ఆ వాల్యూ ఎన్క్రిప్ట్ అయిన పాస్వర్డ్ మ్యాప్ చేస్తే ఫాల్స్ వస్తుంది. బట్ ఇంటర్నల్గా రిట్రీవ్ చేసిన పాస్వర్డ్ మళ్ళీ డీక్రిప్ట్ అవ్వాలి కదా. సో ఫర్ దట్ వీఆర్ రైటింగ్ bean object @bean encode password mention public. This method decrypts the password which retrieved from database for authentication. Return new of decrypt password encoder. ఇక్కడ రిటర్న్ టైప్ వచ్చేసి పాస్వర్డ్ ఎన్కోడర్ అని మెన్షన్ చేద్దాం.
ఇంపోర్ట్ చేయాలి సార్ బీ క్రిప్ట్ పాస్వర్డ్ ఎంతో ఏం చేయాలి? అది ఇంపోర్ట్ ఆప్షన్ వచ్చింది బీ క్రిప్ట్ పాస్వర్డ్ ఇంపోర్ట్ చేయాలి. ఏమైనా ఎర్రర్స్ వస్తే చెప్పండి, ఆన్లైన్లో ఉన్న వాళ్ళు. మీరు ఉన్నారో లేదో కూడా గుర్తులేదు నాకు. Only 5 people are there. Huh? Completed. Here you need to understand, whenever user sends username and password, authentication filter ఈ ఫిల్టర్ చైన్ యాక్సెస్ చేస్తుంది. ఈ ఫిల్టర్ చైన్ యాక్సెస్ చేసి ఎవరికి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తుంది? మేనేజర్కి, authentication మేనేజర్కి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, someone came for an inquiry, right? They will meet the admin there at the reception. What admin if she could not resolve the doubts of the person? She will send that whoever came, the guest, he will be sent to the manager of this organization. Like that, here we want to access the inbuilt resources. Sorry, not inbuilt resources. The secured resources should be accessed. So first it will reach a filter. A filter will send it to authentication manager. It will send to authentication manager. Bean auth manager. Click on create auth manager. Control space. Mention it as public. And here mention auth configuration, authentication configuration. Just mention it as authentication. And here return authentication dot get authentication manager. Click on change method return type. And ఇంకోటి ఇక్కడ క్లోజ్ డిక్లరేషన్ క్లోజ్ సెక్షన్ yes, completed. Remaining thing will complete in the next class. Okay, the people are waiting outside. That's it for today. We'll continue tomorrow. First we will complete the code, later we'll discuss about this kind of code. For that you have to learn Java 8. Okay, Lambda expression stream API. Okay, you can leave. చేయాలి. ఇగో ఇక్కడ ఉంది కదా. ఒకటి కొంచెం ఆ? ఒకటే ఏంటో దానికి ఒకటే డిఫరెంట్ మీరు చేస్తున్నట్లు 20% అంటే ఇదిగో JWT ఇలా ఉంటుంది.
అది జస్ట్ టోకెన్ టోకెన్ మాత్రమే. టోకెన్ వాలిడేషన్స్ ఎలా ఉంటాయి మొత్తం జావా 8. ఇది ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, నేను ట్రిక్ చెప్తా కానీ. సార్ అది కాన్ఫిగ్ వస్తే ఏం అర్థం కాదు. రేపు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాలే క్లియర్గా. ఎస్, యూ కెన్ గో సెకండ్ ఫ్లోర్కి వెళ్ళి ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి.